Hello guys, iyi ni YouTube channel aho ukurikiranira amasomo agiye atandukanye yaba ayo muri O level, ayo muri A level, amasomo agiye atandukanye. Ubwo nivuga amasomo agiye atandukanye ndavuga physics, chemistry, Kinyarwanda, English, mathematics, history, geography, economics, literature n'ayandi yagiye atandukanye nka internship, financial education n'ayandi yagiye atandukanye menshi cyane. So noneho rero uyu munsi mureke turebere hamwe chemistry senior 1 aho tugiye kurebera hamwe unity 1. Gusa niba ari ubwa mbere useye ino YouTube channel nakakwinginze ugakora subscribe, bitewe nuko nukora subscribe ukanaklikinga ku kazogera anytime tuzauploading indi video nshya ijyanye n'amakuru yo kwiga uzaba notified, uzamenyeshwa. So ugaklikinga no ku cyitwa comment, ukaduha comment, noneho ukaduha inyunganizi, ukaduha n'ibitekerezo, ukatubwira icyo tugomba guhindura n'icyo tugomba kongeramo kugira ngo iyi service, izi video zigumye kubageraho mu buryo buri proper bunogeye. So tudatinze rero reka dutangire isomo ryacu, gusa unasharinze nabyo bikabasha kwicinga kuri many people bari interested in those studies, nabyo byaba ari big support. So let's begin. Nkuko mubibona rero tugiye kurebera hamwe yino unity 1 ya chemistry senior 1 ariyo unity 1 chemistry and society. Tureba introduction, tumenye definition ya chemistry, akamaro ka chemistry, aho wayapplyinga cyangwa se wayaapplicating muri industry, ndetse turebe n'akamaro ka chemistry mu bukungu, mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. So let's begin. Unity 1, Chemistry and Society. You probably have heard of the word chemistry. What is the importance of chemistry in the society today? How do life be without chemistry? Now look at these photographs. Byashoboka yuko waba warumvishe ijambo chemistry. Ese ubundi akamaro ka chemistry muri sosiyete ni akahe? Ese ubundi ubuzima bwaba bumeze gute nta chemistry ihari? Noneho itegereza aya mafoto akurikira, and then do what? Discuss with your friend how the things in the photographs came about. Are they important in our lives? Tangira utekereze, se izi products cyangwa se izi produit dufite hano muri screen yacu, uri kubona photograph A ni amapombo, photograph B ni ibintu by'ibishashi, ibintu biri aho, photograph C ndi kubona ari ibintu bya cosmetics by'ubwiza, ibirungo, amaparufe, photograph D ndi kubona drugs cyangwa imiti, sorry. Bamwe baravuze ati ese ibi bintu tubona mu mafoto byaje gute? Se ubundi ni ingirakamaro mu buzima bwacu? Yes, kunika introductory activity. Ubundi ziriya produit zose zabaye produced bifashishije chemistry principles. So let's begin with introduction. The history of chemistry dates back to the 8th century AD, when a Muslim alchemist, Geber, first described the process of distillation, crystallization, and sublimation. Amateka ya shimi rero yahera mu mwaka w'ikinyejana cya 8 mbere ya Yesu, aho Islam ariwe witwa alchemist Geber yatangiye gusobanura kuri ibintu bitatu, ari byo cya mbere distillation, cya kabiri crystallization, cya gatatu akaba ari sublimation. So distillation ni the separation of more volatile parts of a substance from less volatile ones by evaporation and condensation. Iyi distillation ni buryo, ni process yo gutandukanya bimwe ibice bigize substance. Tuvuga ishobora kuba ari liquid, tuvuge ni urugero, ariko ikaba yifitemo ibice byayo birimo volatile, cyangwa se nituvuga ngo ikintu kiri volatile ni chemical or compound that changes into a gas easily. Ugasanga hariho
substance bimwe mu bice byayo biri volatile ugasanga bihinduka gaze mu buryo bworoshye. Tuvuga urugero nyine niba ikintu kiri solid cyangwa liquid ugasanga gihita gihinduka gaze mu buryo bworoshye, nanone kikagirwa n'ibindi bice bihinduka gaze mu buryo butoroshye. Icyo gihe rero iyo process yo kuvangura cyangwa se guseparating ibyo bintu bibiri, izo substance, izo parts ziri more volatile n'izindi parts ziri less volatile, binyuze mu gukora evaporation, ubwo urabishyushya nyine noneho hakongera hakaba condensation. Iyo condensation ni ya process yo kuba ikintu cyari kiri muri gaze form kikagaruka kigasubira muri liquid form, mu gihe evaporation y'igihe cyari kiri muri liquid form noneho kigahita kigaruka kikajyamo muri gaze form. Ubwo rero nituvuga distillation batubwiye yuko uyu muzima ariwe alchemist Geber ariwe wasobanuye izi processes eshatu: distillation, crystallization and sublimation. Urundi kubasobanura iyi distillation. A distillation muyumve fresh ngo ni the separation of more volatile parts of a substance from less volatile ones by evaporation and condensation. Uko gutandukanya rero ibyo bice biri volatile cyangwa se bihinduka, ibyo chemical compound bihinduka gaze mu buryo bworoshye, ukabitandukanya n'ibidahinduka gaze mu buryo bworoshye cyangwa se umwuka mu buryo bworoshye bifashishije evaporation na condensation, niyo process yitwa distillation. Noneho tugahita tujya kuri process yitwa crystallization. Crystallization rero definition ya ni the act or process by which a substance in solidifying assumes the form and structure of a crystal or becomes crystallized. Ni igihe substance mu gihe iri kuba solid cyangwa se iri kuba igifatika, tuvuge wenda yari umwuka cyangwa se yari liquid, none ikagenda ifominga amashusho ya za crystals. Ubwo twavuga crystal ukumva ko ari grain cyangwa se a solid composed of an array of atoms or molecules possessing a long range order and arranged in a pattern which is periodic in 3 dimensions, I mean 3D. So iyo process yo kuba ikintu cyari kiri liquid cyangwa gaze kiri kuba solidified cyangwa se kiri kuba igifatika muri mata y'ibifatika ariko kikaza kiri muri forume cyangwa se ishusho y'ama crystals, niyo crystallization. Noneho sublimation ni the transition of a substance from the solid phase directly to the vapor state such that it does not pass through the intermediate liquid phase. Turabizi yuko dufite matters ubwoko butatu, hari gaze, tukagira liquid, tukagira n'iki na solid. Rero nuza sublimation ni igihe substance iri muri solid cyangwa se ikintu gifatika kizava muri iyo state yo kuba cyangwa se iyo phase yo gufatika kigahita directly kijya muri phase yo kuba umwuka kitabanje kuba igisukika. Izo process eshatu tubonye ni zabaye described bwa mbere n'uyu muzilimi cyangwa se uyu Islam ariwe witwa Alchemist Geber. However, even before this, the ancient humankind had already started using some chemical techniques. Ko bakatubwira ngo na mbere y'ibi ngibi ubundi ikiremwa muntu cya kera cyari cyaratangiye gukoresha amwe mu matekiniki cyangwa se bumwe mu buryo bwa chemistry bw'ama chemicals. For example, early potters used glazes to decorate and preserve their wares. Rero kugira ubyumve neza tuba tugomba kwifashisha dictionary tukamenya tumwe mu tugambo dukomeye, ubundi niko kwiga, bitewe nuko twiga mu rurimi rutari ikinyarwanda, twiga mu cyongereza. Ubwo rero kugira ngo ubimenye uba ugomba kumenya buri jambo meaning yayo. Ubwo hano tubonyemo aka difficult word ariko glazes. Noneho definition ya glazes yifashishwa mu ceramics is the vitreous coating of pottery or porcelain, anything used as a coating or color in glazing. Izi glazes ni technique yo kudekora, noneho bakajya bakotinga pottery cyangwa se bagafata bagatwikira pottery, tuvuge nk'inkono ibiki mu ikara riri kurabagirana tu. Iyo ni technique yo gutwikira izo produits zabo zifashishijwe muri ceramics, noneho bagatwikira izo produits zabo and preserve their wares. Noneho tukabona n'icyitwa wares. Wares rero ni goods or services that are for sale, ibicuruzwa
bigurishwa nibyo wares. Noneho aba bantu ba kera bifashishaga rero izo tekinike ziri chimique kugira ngo bakore ibyo bintu bigiye bitandukanye, yaba mu preservinga wares ndetse na bano babumbyi b'inkono ba kera bakifashisha izo glazes mu gihe bari kudekora izo plate zabo z'inkono. So early brewers used crude fermentation techniques to make traditional brews, beers and wines. Noneho abenzi ba kera cyangwa se abantu ba kera bengaga inzoga bifashishaga ino tekinike yo muri shimi yitwa crude fermentation technique bari gukora traditional brews cyangwa se inzoga za kera za byeri ndetse na za vino. Iyi ngiyi ni tekinike rero yo bakoreshaga bino by'imisemburo, ibyo batangiye kubikoresha kera. Tuve mu byo kwenga tujye mu bucuzi bw'ibyuma. Blacksmiths combined metals such as tin and copper to make bronze. Abacuzi rero bafataga ibyuma by'ubwoko bubiri butandukanye cyangwa se butatu cyangwa se burenze, tuvuga urugero tin na copper, bakayivanga bakayifatikanya noneho bakayikoramo bronze which they used to make various farm implements. Noneho bamara gukoramo bronze bakayifashisha bari gukora ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi. In the modern world, complex chemical processes have been invented to come up with sophisticated products. Noneho muri iyi si iteye imbere rero complex chemical processes have been invented. Noneho hagiye havumburwa uburyo bugiye butandukanye bwa chimics bukomeye cyane, noneho butuma tubona ibicuruzwa cyangwa se produit, ibikoresho bya danje biri sophisticated bikomeye cyangwa se biri highly developed. These products have brought about significant changes in our way of life today. Rero izo product cyangwa se ibyo bikoresho biba produced bitewe na shimi byazanye impinduka nziza cyangwa se igaragara mu buzima bwacu y'ingirakamaro. The knowledge of chemistry has also found relevance in other subjects as areas such as mining and geography, manufacture of fertilizers in agriculture, chemicals of life in biology and manufacturing and industrialization, in economics and entrepreneurship studies. Noneho chemistry ubumenyi bwayo twaje gusanga yuko bufitanye isano n'ayandi masomo agiye atandukanye. Tuvuga urugero mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho ni mu bumenyi bw'isi cyangwa se geography, mu by'inganda zo gukora imiti y'inyongeramusaruro ubwo ni mu buhinzi, tukongera twifashisha shimi muri biology cyangwa se mu isomo ry'ibinyabuzima, mu nganda hose no mu bukungu, mu bushabitsi ari byo entrepreneurship, byose twifashisha chemistry. You should therefore endeavor to understand and internalize the various concepts in chemistry. Kubw'iyo mpamvu rero ugomba kuba determined. When it over endeavor, wumve determined cyangwa se sincere to attempt to try. Yes, you should therefore try to understand and internalize the various concepts in chemistry. Ugomba kumva noneho ukagenda umenya ibintu byinshi muri shimi. This may in turn help shape your future in terms of your career and life in general. Rero ibi bishobora kugufasha mu gushapinga cyangwa se mu kugena ejo hawe hazaza mu buryo bw'ibyo wazakora ndetse no mu buzima muri rusange. So let's begin with the definition of chemistry. The word chemistry refers to the study of the composition, structure, and properties of substances under different conditions. Yes, ijambo rero chemistry cyangwa se shimi cyangwa se iby'ubutabire ni isomo ryiga ku bigize, ku myubakire ndetse n'ibiranga substances zigiye zitandukanye mu gihe zashyizwe muri conditions zigiye zitandukanye. Ubu nituvuga conditions zigiye zitandukanye, hano barahita baduha urugero. You may be interested to know what happens when a piece of wood burns or during souring of milk. Ushobora gushishikazwa no kumenya ikiba cyabaye cyangwa se ikiba iyo igiti cyangwa se urukwi rutwitswe
mbwa se mu gihe amata yapfuye yari souring, yari kuba acidified, cyangwa se yashariye cyangwa yafite ububihe cyangwa se yapfuye. So you may also want to know what happens when a nail undergoes rusting. Ushobora no kumenya ikiba iyo cyangwa se kiba cyabaye iyo umusumari wazanye imigesi. All these are studied under chemistry as a subject. Ibi byose rero byigwa muri shimi nk'isomo. Tuvuga urugero, ushobora kwibaza kuki kendo cyangwa se buje ishya ikagenda ishonga, ibintu nk'ibyo. Ni aka experiment ugomba kugerageza nk'umunyeshuri wiga chemistry senior 1. So noneho tugiye kurebera hamwe akamaro ka chemistry. Importance of chemistry. Look at the pictures below. Discuss in groups what is happening in each picture. None itegereza aya mashusho noneho ugenda udiscussing ibiri kuyabamo. A, turi kubona abantu bari kumesa bifashishije isabune. B, turi kubona kwa muganga. C, turi kubona muri farumasi, ibyo niba atari mu iduka. D, turi kubona ahantu mu nganda. E, mu butetsi. F, mu bantu bakora ibintu by'amabikira. Sinabamenya, gusa nyine uri kubona ko ni different activities, ni events ziri kugenda zikora. Noneho ugomba kwifashisha aka staff. Aha, ibi ni ibyo uba wadiscavarinze. So yes, tugiye kureba careers that can pursue after studying chemistry. Tugiye kureba imwe mu mirimo wakora umaze kugira iki kwiga chemistry. Harimo chemical engineering, chemistry teaching, pharmacy, working in a laboratory, nutrition, meteorology, veterinary and human medicine, quality control. Ibi byose ni ibyo wakiga mu gihe ni ibyo wakora mu gihe wize chemistry. Ibi byose. So ubwo tuvuga urugero nk'iyi quality control, muri bano bantu bakontrolinga iki quality. Bano bantu bakontrolinga quality bakamenya ati ibintu byujuje ubuziranenge. Veterinary and human medicine, bino mu buvuzi bw'amatungo ndetse no buvuzi bw'abantu. Meteorology, muri bano bakora mu by'ibyuma, science of metals. Nutrition, mu by'intungamubiri. Pharmacy, wakora muri laboratoire, waba umwarimu wa chemistry, waba na chemical engineering. Yes, ibyo ni ibintu byose wakora mu gihe wize iki wize chemistry. So tugiye kureba applications of chemistry in industry, uburyo chemistry iba applied mu nganda. Noneho the following are some of the areas where knowledge in chemistry is applied in industry. Tugiye kureba ahantu hagiye hatandukanye aho ubumenyi bwo wakuye muri shimi waba bwapurayinga cyangwa se wabukoresha mu nganda. Food and beverage industry. Noneho tugiye kureba mu nganda zitunganya ibyo kurya. The knowledge of chemistry enables nutritionists to calculate the nutrient composition of drinks and canned foods during the manufacturing process. Yes, ubuhanga rero wakura cyangwa se ubumenyi wakura muri shimi mu by'ubutabire, muri iri somo ry'ubutabire, bituma uba able kuba calculating cyangwa se wabasha kumenya intungamubiri cyangwa se nutrients yagize ikinyobwa cyangwa se yagize ibyo kurya byandi byapfunyitswe mu gihe bari gukora bari kubikora mu nganda. This knowledge is also extensively used in the production of traditional brews in Rwanda. None ubu bumenyi bunifashishwa ku kigero kinini cyo hejuru mu gukora inzoga nyarwanda. Such brews include banana wine. Tuvuga urugero, inzoga yo mu bitoki, niba ari rwa bitoki, y'urwagwa ndono, sorghum beer, urwagwa musururu, among others, n'iyindi.
Extraction of butter from milk has been done traditionally to obtain butter used in cooking various types of food. No kuba wakora butter uyikuye uh, uyikuye mu mata nyine ugakora butter, ubwo bumenyi bwose uba wabukuye muri chemistry. Yes, this process also applies the knowledge of chemistry. Ibyo byose rero bisaba ubumenyi bwo gukura hehe muri chemistry. Tugiye kureba indi area ariyo water treatment mu nganda zitunganya amazi. The domestic water is treated with chemicals such as a chlorine to make it safe for human consumption. Amazi iyo dukoresha mu rugo bayatunganya bifashishije za chemicals, tuvuga urugero nka chlorine, kugira ngo yabe meza ku kiremwamuntu, yabe yanywa cyangwa se ukayakoresha ibintu bigiye bitandukanye, ari meza, ari amazi meza atakwangiriza, adafitemo za bacteria. Chlorine kills disease causing microorganisms in water. Ni ukubera ko rero iyi chlorine yica udusimba cyangwa se za microbe zangiza, zitera indwara ziba ziri hehe mu mazi. Hano nk'uko mubibona muri iyi foto rero, ahantu uruganda kuba bifashisha shimi. Manufacture of soaps and detergents. Noneho inganda ziproducing inoza amasabune n'ibindi bintu byose byifashishwa mu masuku. In Rwanda, a soap is manufactured from oil. Mu Rwanda rero isabune tuyikora twifashishije amavuta. This oil is extracted from locally available plant materials. Noneho ayo mavuta rero tuba twayakuye hehe mu bimera dusanga mu Rwanda. Yes, some chemicals such as sodium chloride and sodium hydroxide are also added during this process. Gusa nyine ntabwo bifashisha amavuta yonyine, ahubwo hari andi ma chemicals, tuvuga urugero za sodium chloride ndetse na sodium hydroxide, nazo zongerwa mu gihe turi gukora soap cyangwa isabune. The soap products can be improved by adding color and perfume to make them more attractive. Noneho isabune rero bakimara kuyikora bongeramo izindi produit kugira ngo tuvuge urugero, bongeramo ibara, bakongeramo na ka parufe kugira ihumure, kugira nanone ibe attractive cyangwa se ikurure abakiriya. So knowledge of chemistry is important in this process. Rero muri iyo process yo gukora ibintu bijyanye n'amasabune ndetse na za omo, ibyo byose bikenerwa ubumenyi bwa shimi. Manufacture of pharmaceuticals. Human and animal medicines are made in pharmaceutical companies. Tugiye kureba rero inganda zikora imiti. Izo zose zikorwa bifashishije ubumenyi dukura muri chemistry. So abantu ndetse n'inyamaswa, imiti yabo ikorerwa mu makampani y'amafarumasi, pharmaceuticals. So this also applies to vaccines that are used prevent disease. Ibyo byose rero tukanabirebera no ku nkingo zifashishwa turi kwirinda indwara zigiye zitandukanye. So the manufacture of medicine and vaccines apply the knowledge of chemistry. Noneho rero mu gukora inkingo ndetse n'imiti, ibyo byose mu nganda bisaba yuko twifashisha ubumenyi bwo muri chemistry. Traditional medicines in Rwanda are also extracted from leaves and barks of some trees by applying the same knowledge. Even ntabwo twabirebera kuri ubuvuzi bwa buri modern buteye imbere, ahubwo twanareba no mu buvuzi bwa kera cyangwa se bwa gakondo, aho bifashishaga imiti iyo bakuye mu bimera cyangwa se ibibabi by'ibimera cyangwa se imizi y'ibiti cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye, bakabivangavanga bagakora umuti. Ibyo byose rero byabaga bifashishije ubumenyi bwa chemistry. Noneho uruganda rwa gatanu ni manufacture of fuels. Most of the fuel used in Rwanda comes from crude oil. Noneho ni inganda z'ibicanwa. Noneho ibicanwa byinshi byifashishwa mu Rwanda bituruka muri crude oil cyangwa se mu mavuta. Processing of crude oil occurs in a refinery. Examples of fuels include petrol, diesel, kerosene and jet fuel. These fuels are used to run various machines. Noneho ibyo bicanwa rero cyangwa se byifashishwa mu ngufu, bikifashishwa mu mamashini, harimo urugero peteroli, diesel
kerosene and jet fuel, byose byifashishwa mu mamashini agiye atandukanye nko mu modoka, mu binyabiziga, mu ndege, mu mashini agiye atandukanye. So iyo yari manufacture of fuels, aho twapurayinga iki chemistry. Tukajya muri other products. Manufacture of products such as clothes, paints, fertilizers and plastic products is done by applying the knowledge of chemistry. Iyo bari guproducinga cyangwa se bari gukora zino products, tuvuga urugero imyenda, amarangi, fertilizer cyangwa se intungagihingwa and plastic products na za plastic, byose bikorwa bifashishije ubumenyi bwo muri environment. So ibyo byose ni ibintu bigiye bitandukanye, nko muri kubona oil refinery bari gucukura amavuta n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So mureke turebere hamwe rero uruhare rwa shimi mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda, aribyo the contribution of chemistry to the economy of Rwanda. So the following are some of the ways through which chemistry helps to develop the economy of Rwanda. They include, ubu buryo bukurikira ni bumwe mu buryo bugaragaza buryo ki shimi ifasha guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Hakubiyemo rero ubwa mbere, through the knowledge of chemistry, medicines and vaccines are made available. Some of these medicines reduce infant mortality rate and hence increasing the size of the population. A healthy population ensures availability of labor to work on farms and in industries. Noneho binyuze mu bumenyi bwa shimi hakorwa imiti ndetse n'inkingo, noneho zikaba zihari. Noneho zimwe muri izo miti zituma hagabanuka impfu z'abana n'ababyeyi and hence increasing the size of the population, bigatuma rero abatuye u Rwanda biyongera. A healthy population ensures availability of labor to work on farms and industries. Kuba hari abantu rero bafite ubuzima bwiza bitewe n'iyo miti n'inkingo bafite, bituma bagakora bagateza imbere igihugu mu mirimo igiye itandukanye, tuvuga urugero mu buhinzi ndetse no mu nganda. The second important is that manufacture of fertilizers and animal feeds helps to boost agricultural production in terms of quantity and quality of the products. Kuba rero habaho inganda zikora ino miti cyangwa se intungagihingwa zifashishwa mu buhinzi, bituma habaho iterambere mu by'ubuhinzi cyangwa se tukongera umusaruro uturuka ku buhinzi, yaba quantity mu bwinshi ndetse na quality n'ubwiza bw'ibyo by'uwo musaruro wakomotse ku buhinzi. Manufactured products such as beverages and plastics are exported to earn our country foreign currency. The currency can then be channeled to other sectors of the economy such as education. So ibi produits ziba zabaye manufactured cyangwa se zakozwe mu nganda, tuvuga urugero nk'inzoga na za plastic n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, turabye exportinga tukajya kubicuruza hanze y'igihugu cyacu, noneho bikatwinjiriza amafaranga cyangwa se noneho ayo mafaranga yinjira y'ayo madovize mu gihugu yifashishwa mu guteza imbere izindi sectors of the economy. Tuvuga ni ibindi bisate by'ubukungu, tuvuga urugero mu burezi, mu buhinzi, mu bucuruzi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So in the transport industry, tugiye kureba uruhare rwa chemistry mu guteza imbere transport cyangwa se ibintu by'itumanaho n'ingendo, ibintu nk'ibyo, apana communication ahubwo transport, ibyo bikorwa byo kumuvinga. The knowledge of chemistry is applied in fuel processing and in road constructions. Twifashishije rero ubumenyi dukura muri shimi, tubasha kubwapplyinga in fuel processing mu gukora ibicanwa ndetse no kubaka imihanda and road construction. So efficient transport and communication systems enable easy and faster movement of goods from the production point to the market. Rero kuba hari transport nziza ndetse na communication system cyangwa se itumanaho ryiza n'ingendo nziza
ingendo ahantu hari imihanda, hari transport facilities, bituma ibicuruzwa bimuvinga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, from the production point to the market, guturuka aho byabaye produced ku nganda kugera ku isoko. This facilitates trade. Ibi rero biteza imbere ubucuruzi. Important ya gatanu, the knowledge of chemistry is applied in the mining industry to extract minerals in mines. We find chemical engineers, quality control specialists, and environmental officers as employees. Minerals act as raw materials for industries. They are also exported to earn the country foreign currency. Yes, ubumenyi dukura rero muri chemistry tubasha kubwapurayinga cyangwa se kubukoresha mu nganda z'ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Yes, mu gihe turi gucukura amabuye y'agaciro. So muri ibyo birombe rero dusangayo za chemical engineers cyangwa se yes quality control specialist, aba enjeniyeri mu bya shimi, abashinzwe gukontorora ibijyanye na quality cyangwa se karite nyine y'izo produit tuba turi ku extractinga. Ndetse n'aba officers bajyanye n'ibidukikije, bose baba babonyemo akazi. So minerals act as a raw materials for industries. Noneho izo minerals twe extractinga muri izo mines through mining activities nizo twifashisha nka raw materials zigiye kuba processed muri industries. Noneho zamara kuba processed zikaba finished products, nibwo dutangira kuzi exportinga kugira ngo twinjize amafaranga mu Rwanda. So iya gatandatu ni treating drinking water by the use of chlorine helps to reduce the rate of disease outbreaks. Kumva twifashisha tubasha gusukura amazi yacu aho dufata chlorine tukayishyira mu mazi, none ikica twa microbe. Ibyo rero bigabanya indwara. The reduction of disease outbreaks helps the government to channel a larger share of its revenue to other development activities other than the health sector. Noneho rero kuba hagabanyutse indwara bifasha guverinoma cyangwa se leta y'u Rwanda kuba yagabanya amafaranga yashoraga mu kurwanya izo ndwara, ahubwo ikayifashisha mu guteza imbere ibindi bikorwa by'iterambere, aho kugumya kuyashora mu gisata cy'ubuzima. Twagiye na importance ya karindwi. Through the knowledge of chemistry, people became aware of the importance of conserving the environment. They hence avoid activities such as deforestation and overstocking, which can cause environmental degradation. So binyuze mu bumenyi twakira buba acquired biturutse muri chemistry, abantu baza kumenya akamaro ko kwita ku bidukikije. Kubw'iyo mpamvu rero batangira kwirinda ibikorwa bibi byangiza ibidukikije. Tuvuga urugero nko gutema ibiti tukamara, ari byo deforestation na overstocking cyangwa se korora inyamaswa nyinshi ahantu hatoya. Ibyo bikorwa bya bindi byose byangiriza ibidukikije. This in turn helps the government to relocate its resources to other important development projects. Turi kumva rero bifasha guverinoma kuba yafata yarekeraho guspendinga ayo mafaranga yatari necessary kuri ibyo bintu, mu gusanura cyangwa se mu kongera gusubizaho ibyo bidukikije byari byabaye destroyed, ahubwo ikayafata noneho ikayashora mu bindi bikorwa cyangwa se mu yindi mishinga ijyanye n'iterambere. So iyi ni end of the unit 1. Tuzagerageza gusubiza end of unity questions tuhita tunarebera hamwe unit 2 ariyo laboratory safety and apparatus. So thank you for stopping by, thank you for watching. Noneho niba wakoze subscribe ugakora comment na share, iyo ni big support to our YouTube channel. Yari Ishimwe Cedric, tuzagumya kugenda tubana no mu yandi masomo agiye atandukanye. Thank you. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe. See you later. Thank you.